Hello, good day everyone! Maayong adlaw at magandang araw sa inyong lahat. So if you haven't subscribed yet, please click subscribe and the bell notifications para ma-notify kayo sa bagong videos ko. Alam niyo ba guys, kahit less than 1,000 subscribers pa lang kayo at gusto niyo nang mag-live, since 1,000 subscribers ang requirements ni YT para ka makapag-live, so kung wala kang ganon, no problem. Gamit ang cellphone nyo lang at ang apps na to, for sure makapag-live streaming ka. Tuturo ko sa inyo paano gamitin yung Streamlabs. Panoorin nyo hanggang dulo at samahan nyo ako. Sa cellphone nyo, search for Streamlabs sa Play Store, install, antayin nyo lang, mag-download, open, and then login with YouTube. So, doon natin siya gagamitin. And then sign in using your email or username, then password, and then let's get you set up. Click next. Now select widget and then alert box, event list, chat box. So yan yung tatlong pinaka-importante na siyang ginagamit ko. Okay, again, piliin niyo yung alert box, event list, chat box. Okay, and click done. Then enable camera and mic. Allow record video, and then allow din siya for audio. Ito yung homepage. Okay, ganyan yung itsura niya. And then click nyo lang 3 lines na sa left side. Nakita mo mga ito. And then now, ang kailangan mo lang i-click dito is yung editor. And now, you can see the layers na kung saan ito yung pinili natin kanina na 3, yung tatlo. So, yung event list, chat box, and then alert box. So, arrange nyo lang siya ng maayos. Litan ko lang para magkasya sa screen. Yan. Okay. So, ayusin lang natin. Kung nyo pang mag-add, click nyo lang yung arrow on the right side, layers, then plus sign, add widget. Click Streamlabs widget. Okay, mag-add lang tayo ng isa pang pinaka-importante dyan, which is yung viewer count. Yan, viewer count. Okay. And now, 4 na yung layers natin. Yung widget. Then, arrange lang natin. Litan or minimize. And then, yung 3 dots na nakita nyo, yan. Yung 3 dots na yan, ito yung gusto nyo mag-delete or mag-remove. Okay, so remove ko lang tong event list para yan. Then lock yung nasa gitna. Yan, para hindi na siya mag-move or gumalaw kapag nandun na kayo sa live or naka-live streaming na kayo. Then okay, we're good. Now click lang check na nasa kaliwa. And sa homepage na ulit tayo. Add pala natin yung camera. Balik tayo dun sa arrow, dun sa right side. And then, layers, plus sign, add camera. Yan. Yan na yung camera niya. Then, click lang check. Nasa left side. There you go. Hello, guys. So, sadyang binlurred ko lang yan. Malinaw po yung camera niya. So, nothing to worry.
Para hindi naman kayo ma-shock. Okay. Okay, yung 3 lines na nasa upper left side. Ito yung makikita nyo. And then, settings. So, ito yung importante sa lahat. Yung settings. And then, scroll down. Now, scroll down. And then, click nyo yung broadcast. Okay, broadcast. Click that one. And then, output resolution. Kung maganda naman yung signal nyo sa bahay or yung wifi nyo, 720 is good enough. Tsaka yung pinaka-highest, tsaka pinaka-malinaw na camera. And then, max video bitrate, which is yung pinaka-highest would be 48,000 kbps. So, okay na yung 3,870 kbps. Now, kung handa na kayong mag-live, pindutin nyo lang yan. And then, go live on YouTube. Makita nyo yung 4 options. Persistent, active event, upcoming event, create an event. So, much better kung yung upcoming event or start as scheduled event para ma-update or ma-notify muna ahead yung mga viewers. So, mas maganda yon. That's all for today. Hope to see you on my next video. Oh, di ba? Madali lang, sabi ko sa'yo eh. Kaya sundan mo na yung tutorial ko. Kung may katanungan kayo, huwag kayo mayang mag-comment down below at sasagutin ko po lahat. Yan. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Mag-ingat po tayo. Bye for now!